kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Kawmos mag DIER ODIOCHIENG teneno mar kalatvlive agero ni Jumapil mari dhi kodi nindo makare. Odiochieng' makono ni endi tarik 12 dwe ni endi mar 4 e higa mar 2026. Asemolo ka endi mar mondo mi ami weche manyien e yo mar adimba kidieny mar DIER ODIOCHIENG mana bende kaka ne gimolonwa meso mar kawo weche go manyien. Weche manyien gi kelo ni kodan Tracy Ouma machiegni. Jatend piny Kenya Migosi William Samoei Ruto ojiwo oganda mag Afrika mondo koro ni oneni donjo kanyo weche go mag pur kod pith ka oyango ni pesa nitiere mane puothe. E kinde mane loso Ruto ne oyango ni Afrika dwaro kanyo jotelo mabende oriere ma pachgi lew manyalo tiyo kanyo kod mwandu mantiere Afrika e kelo kidongruoge mabeyo ne piny endi mar Afrika. Is at a reflection point, because Africa will have a quarter of the world's population will be living in our continent by 2050. And 2050 is just, 20 years from now, 20-something years from now. We will have the largest workforce in the world coming from this continent. Because of the Africa Continental Free Trade Area, we will have the largest single market in the world in this continent. And we have resources and we have assets. We have 2/3 of the world's remaining arable land. I was told by the former president of the Africa Development Bank that the future billionaires will be farmers. That is why I'm trying farming myself. And aside from that, we have huge mineral and natural resources in our continent. It is both an opportunity and a risk. Because of what I have said about our continent, there is need for thought leaders. There is need for intelligence leaders to think about how we are going to organize ourselves. Moko kuom jotelo mawuok masawa chayo mokalo siasa go mag dhoudi mabende koro inyayo kod kweth mag jotelo mabende koro balo kanyo endo kod piny owacho ma pacho kaendi. Geoffrey Ruku mabende jatend migawo kinde mane oloso kanyo endo kod oganda go masawa onyiso seyo kod chayo mare ne jatelo madon but siasa mano mar DCP Migosi Rigathi Gachagua mabende kinde ka kinde osebedo kaendi kanyayo siasa mabende koro pok oganda go mag jo Kenya. Ya bidii zaidi jameni. Anajituma, anapenda wananchi wa Kenya, anapenda wananchi wa Ukambani. Ndiyo maana siara zake katika Ukambani ni mingi zaidi kuliko rais yoyote yule ambaye ameikalia hiyo kiti, kwa sababu ako na mapenzi, anajituma, anatia bidii, ako na maono ya kuhakikisha kwamba Ukambani pia ni Kenya. Ama namna gani? Lakini kuna watu wengine wamesimama na ukabila. Ati chama ya Wiper. Chama ya Wiper, ukue ndani ya Wiper, ukue ndani sijui ya nini.
Jameni, sio chama itakufundishia mtoto yako, sio chama itakuletea maji, sio chama itakuletea chakula, sio chama itatengeneza security, sio chama italeta division, sub-county na yale mengine ambayo imeombwa hapa na viongozi. Ni serikali, ni viongozi ambao wako na maono ya taifa letu la Kenya. Mnanielewa jameni? Lakini kama maono yako ni jamii yako peke yake, wewe huwezi kuwa kiongozi wa taifa. Na ndiyo maana unaona hata Mungu hawezi kukubariki ukuwe kiongozi wa taifa. Juu maono yako ni jamii yako peke yako. Peke yake. Ndio naona wengine wako na vitina sana. Wanaitwa Rigathi Gachagua na watu yake. Vitina mingi zaidi. Akiamuka anaongea maneno ya Wakikuyu peke yake. Na mimi nataka kumwambia tukiwa kona hii ya Makueni, Mount Kenya sio Wakikuyu peke yake wanakaa pale. Natani migao mar somo Julius Ogamba oyango kanyo ni winjruok osebede kindegi migao mar somo kod mano endo mabende chung ne goyo chapa buge pacho kendi kendo nyaka gi kinde ni endi gidhi chako goyo chapa buge goyo ko mag somo mar grade mar 10 to kod achiel ma endi biro bang kabinet magoyo buge chapa pacho kendi ne piro gowi kata banto gowi serikal maromo kanyo omenda bilion 10 to kod achiel. Ogamba yango kanyo eko ni serikal osebedo piny kendo osegolo kanyo omenda maromo bilion 5.6 mabende kore dijak godo e tayo chenro go eko magoyo chapa buge go eko mag somo mag grade 10 to kod achiel. Yes. Remember, we've just moved into grade 10. Follow the story properly. In around November last year, when the publishers were supposed to distribute the grade 10 books, they were owed 11 billion shillings. And they said we will not distribute the books until we receive that 11 billion. Do you remember that story? Yes? Anybody here remembers that story? Please check it out. After that, we negotiated with Treasury. Treasury was able to release about 5.6 billion to them. And after I had a meeting with them, they agreed now to distribute the books for grade 10, which has been done. We have not completed that process of distributing the books of grade 10 totally because some of the schools got an extra number of students, and we've asked the teachers now to submit the actual numbers of the students so that we can give them the relevant books, because the policy is in each course subject, the ratio of students to books or books to students should be 1:1. What is to rest? We have given instructions and we have intervened. Those letters are now going to be issued to the publishers to start that process. So it was just an internal processing matter that is not, as you know, I've seen in some newspaper screaming headline that there is a problem. There is no problem because we are not in grade 11 yet. We are actually in grade 10. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna yango kanyo eko ni kwetho mar linda mwananchi oikore mar timo twak kod jowadgi mag duond buch siasa nendo mar ODM. Ekano loso kanyo kod jofwambo. Sifuna yango kanyo eko ni twak makamano nyaka keto motegno bende mar neno kanyo ni oloko moko kuom yore mabende sirikal mar migosi William Samoei Ruto tayo godo tijene e pacho kaendi. Sifuna bende nokwedo malich mokalo okang' ma sirikal pacho kaendi osebedo ka kawo mar tiyo kod jonjore e monjo moko kuom josiasa kata jowetegi bende okoyie kod telo marge. Point by point, tell us why that criminal who kills young people deserves to continue as President of the Republic of Kenya. It's that simple. And allow us to also persuade you that we can actually build a country, a government that respects human rights, a government that respects the dignity of the people of Kenya, a government that does not have to kill anyone in order to perpetuate itself in power. We are ready for that debate. Are you prepared for that debate? Or have you decided that you are going with goons and that is the entire argument? So we want to condemn in the strongest terms what has happened, to Senator Osotsi. We are grateful that he is okay and that this afternoon he gets to go home to his family. But we want to say without any fear that the person responsible for these goons has been identified by the people of Kisumu, by the people of Western Kenya. He is the Interior PS, Raymond Omolo.
We want that guy to be out of that office in the next 2 weeks, or else we will now be forced to take certain steps to ensure that he's out of that office. Zod bura maki Bwezi West mano kanyo mwengi mutuse osingo machalo kanyo chendo mag dongruok mopogore gweng makono motingo kanyo ekogero chirika chel koda peini kane loso kod oganda gweko bende wuok mtito ande mutuse osingo kanyo eko mar koroni abiro chiwo kanyo omenda maromo $75,000 mar neno kanyo eko ni oger chiro makono endo mar neno kanyo eko ni ojiwo yore go mag dongruok kachel kod uchumi e gwenge go makono kod tingo ngima oganda gweko mawuok e gwenge go mtito ande kachel kod Kibwezi West. Imefika sasa kama miaka 62 tangu Kenya ipate uhuru na watu wa Kibwezi East hawana hata kilomita 1 ya lami. Rais akamwambia George, nipatie barabara moja kwa heshima yako na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tuwekee watu wa Kibwezi East. Wakati huo rais ni mimi, watu wa Kibwezi East waone lami. Huyu George Mwangangi, niseme nisiseme, akaambia rais kwamba barabara ya kutoka Machinery kupitia pale Masonga, kupitia pale Ndauni, kupitia pale Chumani, kuteremuka Makutano, kuingia kwangu Changinywa mpaka Beria. Hiyo barabara ndio inapita hapa Masongaleni, na watu wa Masongaleni wamesumbuka sana. Mara nyingi wanatukanwa, wanaambiwa hati ni watu wa msituni. Tukasema hapa tuweke barabara ya lami. Jana kama vile imetangazwa, imewekwa kwa gazeti, ndio tupate contractor, watu wa Masongaleni hata na wao wapate haki kama wale wa Kenya wengine. Nataka niwaulize nyinyi watu wa Masongaleni, mnataka tuweke barabara lami ama tusiweke barabara lami? Vile vile niseme nisiseme, na waziri atakuja hapa na atahakikisha. Tukasema kwamba mkienda sehemu zote za Kenya, pale kwangu Kibwezi tunajenga soko. Kina mama rais aliwaahidi kwamba akikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, wamama watapata heshima kama wanauza sukuma wiki, kama wanauza ndizi. Akawiyo madundo janeno mar Kala TV kikidhi mabor to kenyere machoka dogo kendi mar dhi nyime kod mi weche manyien mamoko mabende pod ntiere mesa wa kaindi. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama uting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Machiegni kendo wadhi nyime ekinde ni bende koro tungni kod ruogruok pod neno e kar kunyamula maramula gavana ma kaunti ma James Orengo gikone to koro ne ogolo dwol koyango kanyo ni nyaka choko pach jopiny kendo nyaka chiwo bok mopuodhi mayango kanyo ni jopiny kaachiel kod wuon puodho no endo bende mula no yudore oseyiere mar chiwo puodho no endo ne kambi bende nyaka gesa ni nindi osenyiso dwaro mare mar tayo kar kunyamula maket kod mano endo. Rafael Tuju bende ne osoro lwedo gavana ma kaunti no ma James Orengo kao yango ni nyaka tim nonro matut ewi kambino kendo non ka bene kambino mopuodhi kendo moriere mar tayo kar kunyamula maket kod mano endo maidore Ramula. Sisi kama county hatuja peana letter of no objection. Na jana nimeandikia Waziri Joho nikamwambia hatuwezi kutoa hiyo barua ya letter of no objection kwa sababu inaonekana wazi wananchi hawajahusishwa vizuri, washikadau hawajahusishwa vizuri,
na there is no consent. Lakini hiyo consent si ya mwenye shamba peke yake. Consent lazima iwe imetoka kwa jamii na washikadau. Lazima wananchi wahusishwe. Public participation iko katika principles and values ya katiba. Yani kipengele ya 10 inasema serikali ama viongozi wa serikali lazima wasikize wananchi kwa unyenyekevu zaidi. Wewe unajuana na mashirika nyingi ambao wanaangalia human right monitoring. Tunakuomba uandikie barua IPOA, uandikie barua Kenya National Commission of Human Rights na marafiki zako kama Amnesty wakuje wafanye proper documentation, sababu kuna watu wameuliwa, hawawezi wakasimamia gharama ya pathologist. Kuna watu wamepigwa zaidi, kuna manyumba zimebomolewa na kuchoma. Padonje kaunti ni lima Kisumu kama ido kanyo ni jodolo mawuok gwenge kima Nyanza oseo malich mewuoro kitrochruok kod jimbruok mag njore mabende osebedo kadhi nyime pacho kaendi magi yango ni oseketo kanyo luoro e weche go mag arita kwe e pacho kaendi kachiel kod rocho bende chenrogi mag tich. Giwacho maendi ka gikwedo malich miwuoro kit monja bende ne omonjo kanyo Senator ma Vihiga Godfrey Osotsi. Eka gitwak kod ute fwambo e kaunti ni lima Kisumu e kinde nyasi mar alam kama bende ne otelnegi kanyo kod jadolo Moses Okoth mar kanisa mar Nomia. Gikwayo josiasa mapacho kaendi mondo koyie to tegre kanyo kod weche giko mag goyo siasa iliete kendo mondo chiw luor makende ne jatend piny Kenya Migosi William Samoei Ruto. Itiere trend moro makoro biro manyien ma wan kaka jokanisa kwa morgo mar josiasa kelo tulo kuonde maliete nitie. Kar liel en kama onego mi luor kendo en kama onego ji bedie ka ji timo mos ni family moseyudo liel. Ok en gima ber gima nyochwa nene piny mar Kalau nikech kanyo timore kama jotelo madongo nitie to koro medore kuonde mamoko bende. Weche manyo waneno Kalau gin weche mag achaya kendo gichalo weche majeno tulo. Akwayo ni kata kihero ker kata kihero jatelo mantie kama intie to sama wantiere liel to achiw luor mowinjore. Nitie kuonde mag siasa minyalo goye weche mag siasa ma ji nyalo thegore kisiasa. To wachiw luor makende ni liete, wachiw luor makende ni jotelo ma Nyasaye oketonwa e kinde machalo kama. Ok gibeyo to mabeyo bende biro biro to kwang'eyo ni mabiro nyalo bedo mabeyo moingo montiere go sani. Machielo madwa na wachi ni sani jo siasa mang'eny tiyo gi jonjore. Nyo wanene dala mar Kisumu ka Senator ma Vihiga odonjruok godo kendo ni hotel manyadhi ok hotel matin kata ndara. Mano nyalo timore to wabiro kelo lwenye kind oganda e Kenya ka. To kochakore onyalo chakore mayot to tieke ok bedo mayot. Amor gi Senator Ososi nikech kanyo wuoyo to kwero wach machalo kamano mowacho ni Kisumu ka emosiepe nitie. Omiyo joma nyotimo njore go kik kwan kaka joluo, okwan gi kaka jonjore manyalo timo njore kamora mora. Akwayo josiasa kata mathurwa ka kisiro ng'ato lwedo kata omiyi pesa maduong' maromo nade, pimie gik mokwayi mondo idhi tim, pimie gik moori mondo idhi tim, nikech bende jasiasa. Kawuono igoyo Ososi kae, in be kiny nogoyi kama chielo, to bang'e kakoro jo Kenya ng'ato ka ng'ato go wadgi wabiro dhi kanye. An akwayo ni Kenya mondo wadwar mondo wabed kod kwe higa modong'ni mondo wadhi e campaign wachak nyayo kweno chon. Kok wanyayo sani, kok waloso kweno sano, wabiro dhi e higa manyien kaka kama igoyo kura ok nwayudi mondo wachung'ie. Kwayo sirkal ni tiyo gi polis mondo ke jo Kenya magolo osuru gi tear gas ok en gima ber. Sama tear gas osewit kama ji nitie ji biro hinyore mok wang'eyo ni gin nyithindo ok gin mon, ok gin jowa, ok gin jok mwadwaro ni mondo ringigo. Siasa wago gi wach, siasa wago gi lorruok gi shera mag dongruok ma ng'ato ka ng'ato kelo mare. Kapod wan mana e kaunti ni ma Kisumu, wedo kanyo ni jodak ma Nyalenda e kaunti ma Kisumu kaendi kotelnegi kanyo kod bunge la wananchi okoro kwayo mondo mi piny owacho kaw ndao mager mar chik ne jonjore. Bende koro itudo kanyo endo kod monjo mar Senator ma kaunti ma Vihiga Godfrey Osotsi mabende notim kanyo e kaunti ni ndo ma Kisumu. Jodak go yango kanyo ni Nyalenda en kar dak mani kod kwe kendo ok gibi mar mondo mi tud weche maket kod mano endo kod kar dak no ka giloso girwako bende josiasa mag kweth duto mapacho kendi
mondo mi otim limbe e kar dak lendo ma Nyalenda, ka bende giyango ni gin giwegi girwako jomwandu duto mar mondo dhi otim dongruok e kar dak lendo ma Nyalenda. Ane treasurer ma bunge ma Nyalenda Development Group. Mano timre wan kaka jotelo ma Nyalenda bunge wakwedo e akang' mamalo, ok en gima ber, and those individuals magin involved wakwayo kaka yawuoyi kata rowerni matindo, weuru donjo kata bedo engaged in political violence mugo jotelo koni gi koni. Nyalenda en kumoluor, kuma wadware kwe mondo investors be mondo bi make our investors feel like ni Nyalenda is insecure. Ngane Brian Jobita, I'm Secretary General mar Nyalenda Bunge Association Kwedo. Timano timre ne Senator Osotsi e boma ma Kisumu ka. Wan kaka jo Nyalenda cha en incident modo wach no be isolated. Kinodo no wach ni Nyalenda kamo aesani kamo chungen. En kama very peaceful. Kino wan kaka jo Nyalenda warwako jotelo te. Obed linda ground, obed linda mwananchi, obed two-term, obed no-term, obed one-term. Wan kaka jo Nyalenda warwako gi. Kino wakwayo jopiny, kino wakwayo yudhi manjo Nyalenda. Mondo kik yie ti kodgi e yo marach gi josiasa moro amora. Chieng' Christine Otieno mamedo mana jiwo en mana ni kwe mwadwaro. Wan onge kocha, wan ang'o wan e diere. Koro wan kod jogi te odwaka ang'o, Nyalenda kama peaceful madani ji tote ji obiye mondo warodi. Jotelo e kaunti ma Kisumu koro ne to wuok oko mar kwayo wenda ma Kisumu kod alwora mare mondo ne ginyayo kwe kinde duto kendo giriwo wigi kanyakla kaka oganda achiel. Maendi biro tok tungni kod ruogruok ma bende osebedo ka nene e kaunti nendo ma Kisumu. Jotelo go ne loso kinde nyasi moro mar ik ma bende ne tayo e gwenge komako Lwa Central e Kisumu West. Justice Adoyo miyowa ler mathoth. Moko kuom jotelo e kaunti ma Kisumu mabedo mako nyandho mag telo ma opogore opogore owuok oko kendo koro kwayo jopiny e kaunti achiel ero ma Kisumu ni ka giyie to giti kod kwe mar achiel mar oganda gibed kanyakla kendo duto kendo githegre kod weche gweko mag tulo ma bende nyalo chwero remo e kind oganda. Ne gitwak e kinde liel moro e Kisumu East Sub County Kolwa. And it is our time and opportunity mondo wa make sure ni gik mane Raila sacrifice mondo joluo bed jok mideo e Kenya ka kik mondo dhi. Mane momiyo waungo mkono ne jatendwa makoro party leader wa mabo wadgi Raila ma waluongo ni Dr. Senator Oburu Oginga. Wachako wariwo lwetwa kwa support 100 miyo makoro chairperson ma chama mar ODM miluongo ni Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Mikae Buyu bende nowinji ka wuoyo matek e malich e mokalo. Kabende no wacho ni kata obedo ni gintiere riwruok ng'eri mar broad based to gin ka jo ODM koro nyaka migi luor. Broad based government, we demand respect. As an equal partner, we demand respect. Recently, we've had some of the UDA members talking as if they do not know that the country exists today because of the sacrifice of Raila Amolo Odinga. When the Gen Zs came out to fight, it is Raila Amolo Odinga that ensured that this government was still in power. Kabende Mikae Buyu koro ne okore moko golo pache e wach zoning nieri mabende mbaka ne romo ganda jo Kenya okinyi godhiambo mbeke kinendelo duto. And when we talk about zoning, we do not talk about direct ticket. We are not asking anybody to lift anybody's hand up. It is a way of protecting the strength of the ODM party in its strongholds. Kabende korka kore jalup gavana Assistant County ma Kisumu Laktar Matthew Ochieng Owili ne oramo kendo riethoche ni ka gidonjo e winjruok kod UDA to nyako bed mana riwruok no ero ma bende bro neno ni giyudo gikeni nus kuom nus. Wadhiriwore gi jo UDA to wadwaro 50% mar ang'owa mar piny owacho. Mane kaka nywase wacho. To maduong' ahinya mana adwana wachi en ni in coalition building. In coalition building, positions are not the only important things to look at. I would also like for us to look at what we would like to be implemented for the sake of the people
either as a coalition or as a party. Migosi Willy bende noyuago malich mokalo timbe nyore mabende ojende dhi nyime kod twalo e kaunti ma Kisumo. Ka bende notiyo kod thuolo maket kod mano e kwero ojende go eko ni githegre kod tulo maket kod mago. Taneno ka sani jaluo ogolo pala ne jaluo wadgi. Adwana wacho ni jaluo ena jaluo. Kotiyo e sirikal ma UDA en jaluo. Ka en koni en ang'owa en jaluo. Omiyo jaluo kik gol pala, jaluo kik dhaw gi jaluo wadgi, jaluo nyaka koro ne ni jaluo wadgi cha oumo. Dhok achiel maket kod mano mar migosi Willy noero bende nosir machiegni kod ker mar oganda luo. Ayo kwe dala mar Kisumo town ka. E Kisumo city ma marwa kosedo ba onge chandruok moro. Onge lweny mosebet e kindwa gi jo Western. Osiepe mosebedo. Kama nyosa tano wuoke no. Wariepe mana jachien. Wakwayo oganda luo mondo kwe obedie. Ne Kala TV koke Kisumu County and Justice Adoyo. Lipono endo mar Justice Adoyo bende makele giko mar mi weche manyien e yo mar dimba kidienje mar DIER ODIOCHIENG. Bed mana kete wanjo mari mar Kala TV kama pod chendo mamoko mamoro wangi biro mbele kaende. Weche manyien gini kendo ni kodan Tracy Ouma oriti masani.